Hello, Knox County students. I'm Senora Newman, and I teach at Hardin Valley Academy. Today's lesson is based on Spanish 1, Module 3, Who Am I? My Home. If you don't have this assignment, it can be found by visiting the KCS World Language Department website at knoxschools.org. On the World Language Department page, click where it says World Language Student Resources. Notice at the bottom of the learning document for this module, you can access additional resources. You must be logged into your KCS Google account to access them. Let's get started. Primero, vamos a practicar el vocabulario de la familia. Hola, me llamo Marta y tengo 17 años. Esta es mi familia. Tengo 2 hermanos. Mi hermano Arturo tiene 15 años. Él es muy travieso. Mi hermana Lara tiene 13 años. Ella es muy bonita y simpática. También es muy estudiosa. Mi madre, Sara, tiene 44 años. Ella también es muy simpática. Ella es trabajadora. Mi padre, Luis, tiene 45 años. Él es muy simpático y trabajador. Mi tío Miguel tiene 39 años. Él es el hermano de mi mamá. Y Susana, ella es mi tía. Tiene 47 años. Mis abuelos son Ricardo y Manuel. Manuel tiene 65 años. Él es muy cariñoso. Es el padre de mi madre. Ricardo tiene 75 años. Él es el padre de mi padre. Mis abuelas son Ana y Elena. Ana tiene 73 años. Elena tiene 69 años. Vamos a contestar algunas preguntas sobre la familia Gómez. ¿Cuántas personas hay en la familia de Marta? Hay 11 personas en su familia. ¿Cuántos hermanos tiene ella? Ella tiene 2 hermanos, un hermano y una hermana. ¿Quién es el padre de Sara? Manuel es su padre. ¿Cuántos hijos tienen Luis y Sara? Ellos tienen 3 hijos. ¿Quién es la madre de Lara? Sara es su madre. ¿Quiénes son las abuelas de Arturo? Elena y Ana son sus abuelas. ¿Cuántos años tiene el tío de Marta? Miguel tiene 39 años. Y por fin, ¿cuántos años tiene Ricardo? Él tiene 75 años. Ahora vamos a hablar sobre los pronombres personales. Repite, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes.
Notice that yo, tú, él, ella, y usted are singular. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, y ustedes are plural. Anything y yo will be nosotros, or also nosotras if you're talking about a group of girls. The plural of tú is vosotros in Spain, and in Latin America, ustedes. The plural of él is ellos, and ella, ellas. But if it's a group of boys and girls, ellos. And finally, usted, ustedes. Anytime you use y, yo, it's going to be nosotros. Vamos a practicar. What subject pronoun would you use? Miguel y Marta. Ellos. Miguel y Marta in English would be they. In Spanish, ellos. Ana y yo. And in this case, we have two girls. Yo es una chica. Vamos a usar nosotras for this example. We, Anna and I, we in English, nosotras in Spanish. Mario, él, Ana, ella. Número 5, Pilar y Elena. Y Pilar es una chica. Así son dos chicas. Vamos a usar ellas. Número 6, Marco y tú. Podemos usar vosotros en España o ustedes. So in this case, we would use ustedes in Latin America, but vosotros in Spain. 7, talking to your teacher. Vamos a usar usted. Usted is the formal form of the word you. We would use this when talking to adults, to people that we don't know, or to our teacher, as the example here. Número 8, talking to your friend. Tú. We would use tú because this is the informal form of you. You would use this to speak to your family members or to people that you know very well. Número 9, Jorge y yo. Jorge es un chico, así vamos a usar nosotros. Y por fin, número 10, Jesús y usted. Vamos a usar ustedes. Here we only have one choice. Since we have usted, which is the formal form of you, ustedes is the correct response. Ahora vamos a ver el verbo tener. We are going to look at some sayings that we use with the verb tener. For example, tener años. We use this to tell age. Where in English, we say, I am 15 years old, for example. In Spanish, you say, I have so many years. Tengo 15 años, por ejemplo. Tener frío. This is another example of an idiomatic expression. In Spanish, you say, I have cold, instead of saying, I am cold. Tengo frío. Tener calor works the same way. Tener hambre, to be hungry. Tener sed, to be thirsty. Tener que
plus infinitive is to have to do something. Por ejemplo, esta estudiante tiene que estudiar. Aquí hay las formas diferentes del verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros o nosotras tenemos, vosotros o vosotras tenéis, y ellos, ellas y ustedes tienen. Notice that tengo is a go verb. Also, we have the IE within tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Tienes, tiene, tienen. Mira la familia Gómez otra vez. So let's look at some questions using tener with la familia. ¿Cuántas personas tiene Marta en su familia? Tiene 11 personas en su familia. ¿Cuántos años tiene Laura? Ella tiene 13 años. ¿Cuántos años tiene Elena? Ella tiene 69 años. ¿Cuántos hijos tienen Elena y Manuel? Tienen 2 hijos. Un hijo, Miguel, y una hija, Sara. ¿Cuántos nietos tienen Ricardo y Ana? Tienen 3 nietos. Ellos son Laura, Marta y Arturo. Otros ejemplos con tener. El chico tiene frío. Miguel tiene sed. Miguel tiene calor. Tengo que estudiar. Tienes hambre. Now we are going to look at 2 verbs, ser y estar. Primero vamos a leer un cuento breve. Alejandro y Paco están hablando por teléfono. Hola Paco, ¿cómo estás? Alejandro dice. Estoy muy nervioso y preocupado. Tengo un examen de inglés hoy. La clase es muy difícil, responde Paco. Lo siento. ¿Dónde estás ahora? Alejandro le pregunta. Estoy en la biblioteca. Estoy estudiando, dice Paco. ¿A qué hora es su clase? Pregunta Alejandro. Es a las 2:30. ¿Qué hora es ahora? Responde Paco. Son las 2:15, dice Alejandro. ¡Ay, no! Tengo que irme. Adiós, Alejandro. Adiós, Paco. Aquí hay las formas del verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. If you notice here, all the forms are irregular, and you will just have to memorize their forms. They do not follow a certain pattern.
Y aquí hay las formas del verbo estar. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros y nosotras estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Notice the yo form is estoy. We still use our AR verb endings as, a, amos, ais, an, but notice that we've added accents to 3 additional forms. Let's look at the uses of estar. You use estar to tell where you are located, how you are feeling. You also use it to express what you are doing right now and to express opinions. Estar is more temporary than the verb ser. With ser, we tell the time, the day, the date, where someone is from, also to describe what they look like or their personality, to tell if they're a student or a doctor or a teacher, so to express their occupation, to express to whom something belongs or what something is made out of. Ser is more permanent. We also use ser to tell where something takes place. Now, let's look at our story again. Alejandro y Paco están hablando por teléfono. Here, you will see that we use the present progressive to say what they are currently doing. They are speaking on the phone. Hola, Paco, ¿cómo estás? Alejandro dice. Alejandro uses ¿cómo estás? How are you? To ask Paco how he is doing today. Paco responds, estoy muy nervioso y preocupado. He's very nervous and worried. This is a temporary condition. He is not always nervous and worried, but today he has an English exam, so he is very nervous and worried. La clase es muy difícil. Here he is describing the class, saying that it is very difficult. Therefore, he's using the verb ser. Lo siento, ¿dónde estás ahora? Alejandro le pregunta. Alejandro is asking Paco where he is located currently. This is a temporary condition, so he's using his verb estar. Estoy en la biblioteca. Paco tells Alejandro that he's in the library, using the verb estar to express location. Estoy estudiando. And again, using estar for the present progressive to express that he is currently studying. ¿A qué hora es su clase? We use the verb ser in order to express time. Es a las 2:30. Here, Paco is saying it is at 2:30. We have 2 more examples of time here. ¿Qué hora es? What time is it? Son las 2:15. Vamos a practicar. Write the correct form of either ser or estar for each. Do not simply write ser or estar. You will want to change the verb to match the subject. Número 1. Son las 3:45. Número 2. María y yo estamos enfermos hoy. Enfermos means sick. It's a temporary condition. Therefore, we would use the verb estar. 3. Yo estoy en la clase de español. This is telling location.
4. Hoy es jueves el 24 de enero. 5. Tú estás triste. Triste means sad. Número 6. Mi padre es doctor. 7. Los chicos son de Guatemala. 8. El lápiz es de la chica. 9. Yo soy moreno, alto e inteligente. 10. Los estudiantes están preocupados hoy cuando hay una prueba. Feel free to watch this video again for additional practice. Hola, Knox County students. Llamo Señora Da Silva and I teach at Central High School. Today's lesson is based on subject pronouns for week 3. If you don't have this assignment, it can be found by visiting the KCS World Language Department website at knoxschools.org. On the World Language Department page, click where it says World Language Student Resources. Notice at the bottom of the learning document for this week, you can access additional resources. You must be logged into your KCS Google account to access it. Also, please know when a question is asked, you should pause the video to give yourself time to answer the question before continuing to the next slide. Let's get started. Vamos a empezar. Subject pronouns. El sujeto, the person or thing doing the action. Ejemplo, Julio is walking. The dog barked. El sustantivo, a person, thing, place, or idea. El pronombre, a word that replaces a noun. Pronombre personal del sujeto, a subject pronoun, therefore is a word that replaces the subject of a sentence. Usually, this is so that we don't sound so repetitive. Instead of saying Joe goes to school, first, Joe studies Spanish, then Joe eats lunch, we might say Joe goes to school. First, he studies Spanish, then he eats lunch. The subject pronouns in Spanish are, para la primera persona singular, yo. Para la segunda persona singular informal, tú. Para la segunda persona formal singular, usted. Para la tercera persona singular masculino, él. Para la tercera persona singular femenino, ella. Para la primera persona plural, nosotros. Para la segunda persona plural, vosotros, only used in Spain. Para la segunda persona plural, ustedes. Para la tercera persona plural masculino, ellos. Para la tercera persona plural femenino, ellas. Para la tercera persona plural mixta, mixed, boys and girls, ellos. ¿Qué pronombre? We are going to see what subject pronouns to use when referring to certain people. When we are talking to Juan, you will be using the subject pronoun to replace Juan. When you are talking about Juan, you will replace it with él. When you are talking to Elena y Juan, you will replace it with ustedes or vosotros if you are in Spain. If you are talking about Elena y Juan, you will replace it with ellos. If you are talking to Juan y yo, you will replace it with nosotros. And if you are talking about Juan y yo, you will also replace it with nosotros. If you are talking to Elena, you will replace it with tú. And if you are talking about Elena, you will replace it with ella. If you are talking to Maria y Magdi, you will replace it with ustedes or vosotras if you are in Spain. If you are talking about Maria y Magdi, you will replace it with ellas. And if you are talking to Dr. Salazar, you will replace it with usted.
If you're talking about Dr. Salazar, you will replace it with él. Vamos a practicar. Replace the subject with the appropriate subject pronoun. You are going to replace the subject Maria with the appropriate subject pronoun in each sentence. Make sure you pause the video to respond to the following statements. María camina al restaurante. Ella camina al restaurante. We replace María with ella. José corre con su perro. We replace José with the subject pronoun él. Él corre con su perro. Señor, ¿quiere una hamburguesa? We replace señor with the subject pronoun usted. Usted quiere una hamburguesa. Mi familia y yo vamos a Wendy's. We replace mi familia y yo with nosotros. Nosotros vamos a Wendy's. Mateo y Linda tienen un carro. We replace Mateo y Linda with ellos. Ellos tienen un carro. Maestra, ¿ve mi teléfono celular? We replace maestra with usted. ¿Usted ve mi teléfono celular? Actividad. We are going to read a story. Please replace all underlined phrases with the appropriate subject pronoun by writing the pronoun about the underlined phrase. Vamos a leer. El día escolar de Cristian. El día escolar de Cristian. Mi amigo Cristian es un muchacho muy inteligente. Todos los días, Cristian va a la escuela y estudia mucho. Cristian y su amiga Carla estudian en la clase de español. Entonces, Cristian y Carla van a la clase de matemáticas y estudian los números. Cuando Cristian y Carla van a la cafetería, hablan conmigo. Cristian, Carla y yo hablamos de nuestras clases y Cristian, Carla y yo estudiamos más. Después, Cristian va a la clase de inglés y yo voy a la clase de ciencias. Cristian va a la clase de historia. A Cristian no le gusta la clase de historia porque no es interesante, pero hay una chica bonita en esa clase y la chica habla con Cristian. Remember to pause the video to respond to the questions. Feel free to rewind the video and look at the previous slides if you need to. Let's go ahead and check your answers. Vamos a continuar. Respuestas. The answers. Yes, we replace Christian with the subject pronoun él. Muy bien. Número 2. We replace Cristian y Carla with the subject pronoun ellos. Excelente. Número 3. We replace again Cristian y Carla with the subject pronoun ellos. Pregunta número 4. We replace Cristian, Carla y yo with the subject pronoun nosotros. And again, we replace Cristian, Carla y yo with the subject pronoun nosotros. And then we replace la chica with the subject pronoun ella. And finally, we replace Christian with the subject pronoun él. Muy bien. Excelente. I hope this video helped you better understand the use of subject pronouns in Spanish. Hasta luego. Adiós.